Number 6. Numeros 6. And the Lord spake unto Moses, saying, Habló Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the Lord. Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink. Neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes or dried. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. All the days of the vow of his separation, there shall no razor come upon his head, until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the Lord. He shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. All the days that he separateth himself unto the Lord, he shall come at no dead body. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister when they die, because the consecration of his God is upon his head. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueren, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. All the days of his separation he is holy unto the Lord. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration, then he shall shave his head in the day of his cleansing. On the 7th day shall he shave it. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación rayará su cabeza, al 7º día la rayará. And on the 8th day he shall bring 2 turtles, or 2 young pigeons, to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation. Y el día 8º traerá 2 tórtolas o 2 palominos el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. And he shall consecrate unto the Lord the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering. But the days that were before shall be lost, because his separation was defiled. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año,
en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. And this is the law of the Nazarite. When the days of his separation are fulfilled, he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation. Esta es pues la ley de Nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. And he shall offer his offering unto the Lord, one he-lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and one ewe-lamb of the first year without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace offerings. Y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering and their drink offerings. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. And the priest shall bring them before the Lord, and shall offer his sin offering and his burnt offering. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the Lord. With the basket of unleavened bread, the priest shall offer also his meat offering and his drink offering. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire, which is under the sacrifice of the peace offerings. Entonces el Nazareo raerá la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and one unleavened cake out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite, after the hair of his separation is shaven. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del Nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. And the priest shall wave them for a wave offering before the Lord. This is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder, and after that the Nazarite may drink wine. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el Nazareo podrá beber vino. This is the law of the Nazarite who hath vowed, and of his offering unto the Lord for his separation, beside that his hand shall get, according to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation. Esta es la ley del Nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. And the Lord spake unto Moses, saying, Jehová habló a Moisés, diciendo, Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendeciréis a los bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, The Lord bless thee and keep thee. Jehová te bendiga y te guarde. The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Number 6. Numeros 6. Number 7. Numeros 7. And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them and sanctified them. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron. And they brought their offering before the Lord, 6 covered wagons and 12 oxen, a wagon for 2 of the princes, and for each one an ox, and they brought them before the tabernacle. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation, and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service. Tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. 2 wagons and 4 oxen he gave unto the sons of Gershon according to their service. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. And 4 wagons and 8 oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. But unto the sons of Kohath he gave none, because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders. Pero a los hijos de Kohath no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed. Even the princes offered their offering before the altar. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. And the Lord said unto Moses, They shall offer their offering, each prince on his day, for the dedicating of the altar. Y Jehová dijo a Moisés, Ofrecerán su ofrenda un príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. And he that offered his offering the first day was Nahshon, the son of Amminadab, of the tribe of Judah. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Amminadab, de la tribu de Judá. And his offering was 1 silver charger, the weight thereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary. Both of them were full of fine flour mingled with oil for a meat offering.
Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 spoon of 10 shekels of gold full of incense. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Nashon the son of Amminadab. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Amminadab. On the second day, Nathanael, the son of Zuar, prince of Issachar, did offer. El segundo día ofreció Nathanael, hijo de Zuar, príncipe de Issachar. He offered for his offering 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 spoon of gold of 10 shekels full of incense. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Nathanael the son of Zuar. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nathanael, hijo de Zuar. On the third day, Eliab, the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, his offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliab, the son of Helon. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. On the fourth day, Elizur, the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer. El cuarto día, Elizur, hijo de Sediur, príncipe de los hijos de Reuben. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos,
al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, 1 kid of the goats for a sin offering, un macho cabrío para expiación, and for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliezer the son of Shadur. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios, y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. On the 5th day, Shelumiel, the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon, did offer. El quinto día, Shelumiel, hijo de Zurishaddai, príncipe de los hijos de Simeon. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, 1 kid of the goats for a sin offering, un macho cabrío para expiación, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Shelumiel, hijo de Zurishaddai. And on the 6th day, Eliasaph, the son of Deuel, prince of the children of Gad, offered. El sexto día, Eliasaph, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, a silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour, mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, 1 kid of the goats for a sin offering, un macho cabrío para expiación, and for a sacrifice of peace offerings 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Eliasaph the son of Deuel. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaph, hijo de Deuel. On the 7th day, Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, offered. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Ephraim, Elisama, hijo de Ammihud. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels, after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour, mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso
y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Elishama, the son of Ammihud. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Ammihud. On the 8th day offered Gamaliel, the son of Pedazur, prince of the children of Manasseh. El octavo día el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedazur. His offering was 1 silver charger of the weight of 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Gamaliel, the son of Pedazur. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedazur. On the 9th day, Abidan the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, offered. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidan, hijo de Gideoni. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Abidan the son of Gideoni. Y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidan, hijo de Gideoni. On the 10th day, Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of Dan, offered. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Ammishaddai. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite
para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. 1 cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Ahiezer, the son of Ammishaddai. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, y 5 corderos de un año. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Ammisaddai. On the 11th day, Pagiel, the son of Ocran, prince of the children of Asher, offered. El 11º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocran, his offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. 1 golden spoon of 10 shekels full of incense. 1 cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Pagiel, the son of Ocran. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocran. On the 12th day, Ahira, the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered. El 12º día, el príncipe de los hijos de Naphtali, Ahira, hijo de Enan. His offering was 1 silver charger, the weight whereof was 130 shekels, 1 silver bowl of 70 shekels after the shekel of the sanctuary, both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. One golden spoon of 10 shekels full of incense. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. 1 young bullock, 1 ram, 1 lamb of the first year for a burnt offering. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. 1 kid of the goats for a sin offering. Un macho cabrío para expiación. And for a sacrifice of peace offerings, 2 oxen, 5 rams, 5 he-goats, 5 lambs of the first year. This was the offering of Ahira the son of Enan. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enan. This was the dedication of the altar in the day when it was anointed by the princes of Israel, 12 chargers of silver, 12 silver bowls, 12 spoons of gold.
Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, each charger of silver weighing 130 shekels, each bowl 70. All the silver vessels weighed 2,400 shekels after the shekel of the sanctuary. Cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla 2,400 ciclos al ciclo del santuario. The golden spoons were 12, full of incense, weighing 10 shekels apiece after the shekel of the sanctuary. All the gold of the spoons was 120 shekels. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario, todo el oro de las cucharas 120 ciclos. All the oxen for the burnt offering were 12 bullocks, the rams 12, the lambs of the first year 12, with their meat offering, and the kids of the goats for sin offering 12. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año, con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were 20, and 4 bullocks, the rams 60, the he-goats 60, the lambs of the first year 60. This was the dedication of the altar after that it was anointed. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. And then Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him. And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the 2 cherubims, and he spake unto him. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Number 7. Numeros 7. Numbers 8. Numeros 8. And the Lord spake unto Moses, saying, Hablo Jehová a Moisés, diciendo, Speak unto Aaron, and say unto him, When thou lightest the lamps, the 7 lamps shall give light over against the candlestick. Habla a Aarón y dile, Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. And Aaron did so. He lighted the lamps thereof over against the candlestick, as the Lord commanded Moses. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. And this work of the candlestick was of beaten gold. Unto the shaft thereof, unto the flowers thereof was beaten work, according unto the pattern which the Lord had shewed Moses. So he made the candlestick. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. And the Lord spake unto Moses, saying, También Jehová habló a Moisés, diciendo, Take the Levites from among the children of Israel, and cleanse them. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. And thus shalt thou do unto them, to cleanse them. Sprinkle water of purifying upon them, and let them shave all their flesh, and let them wash their clothes, and so make themselves clean. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados.
Then let them take a young bullock with his meat offering, even fine flour mingled with oil. And another young bullock shalt thou take for a sin offering. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. And thou shalt bring the Levites before the tabernacle of the congregation, and thou shalt gather the whole assembly of the children of Israel together. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. And thou shalt bring the Levites before the Lord, and the children of Israel shall put their hands upon the Levites. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. And Aaron shall offer the Levites before the Lord for an offering of the children of Israel, that they may execute the service of the Lord. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. And the Levites shall lay their hands upon the heads of the bullocks, and thou shalt offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering unto the Lord, to make an atonement for the Levites. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. And thou shalt set the Levites before Aaron and before his sons, and offer them for an offering unto the Lord. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Thus shalt thou separate the Levites from among the children of Israel, and the Levites shall be mine. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. And after that shall the Levites go in to do the service of the tabernacle of the congregation, and thou shalt cleanse them, and offer them for an offering. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, y los ofrecerás en ofrenda. For they are wholly given unto me from among the children of Israel, instead of such as open every womb, even instead of the firstborn of all the children of Israel have I taken them unto me. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. For all the firstborn of the children of Israel are mine, both man and beast. On the day that I smote every firstborn in the land of Egypt, I sanctified them for myself. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. And I have taken the Levites for all the firstborn of the children of Israel. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the tabernacle of the congregation, and to make an atonement for the children of Israel, that there be no plague among the children of Israel, when the children of Israel come nigh unto the sanctuary. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. And Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel did to the Levites according unto all that the Lord commanded Moses concerning the Levites, so did the children of Israel unto them. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. And the Levites were purified, and they washed their clothes, and Aaron offered them as an offering before the Lord. And Aaron made an atonement for them to cleanse them.
Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. And after that went the Levites in to do their service in the tabernacle of the congregation before Aaron and before his sons, as the Lord had commanded Moses concerning the Levites, so did they unto them. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. And the Lord spake unto Moses, saying, Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, This is it that belongeth unto the Levites. From 20 and 5 years old and upward they shall go in to wait upon the service of the tabernacle of the congregation. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. And from the age of 50 years they shall cease waiting upon the service thereof, and shall serve no more. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán, but shall minister with their brethren in the tabernacle of the congregation to keep the charge, and shall do no service. Thus shalt thou do unto the Levites touching their charge. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Numbers 8. Numeros 8. Numbers 9. Numeros 9. And the Lord spake unto Moses in the wilderness of Sinai in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying, Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero, diciendo, Let the children of Israel also keep the Passover at his appointed season. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. In the 14th day of this month, that even ye shall keep it in his appointed season, according to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof shall ye keep it. El 14º día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. And Moses spake unto the children of Israel that they should keep the Passover. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. And they kept the Passover on the 14th day of the first month, that even in the wilderness of Sinai, according to all that the Lord commanded Moses, so did the children of Israel. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. And there were certain men who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the Passover on that day. And they came before Moses and before Aaron on that day. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man. Whereof are we kept back, that we may not offer an offering of the Lord in his appointed season among the children of Israel? Y le dijeron aquellos hombres, Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you. Y Moisés les respondió, Esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. And the Lord spake unto Moses, saying, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off,
yet he shall keep the Passover unto the Lord. Habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. The 14th day of the second month, at even they shall keep it, and eat it with unleavened bread and bitter herbs. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it. According to all the ordinances of the Passover they shall keep it. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. But the man that is clean and is not in a journey, and forbeareth to keep the Passover, even the same soul shall be cut off from among his people, because he brought not the offering of the Lord in his appointed season. That man shall bear his sin. Mas el que estuviere Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejaré de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the Passover unto the Lord, according to the ordinance of the Passover, and according to the manner thereof, so shall he do. Ye shall have one ordinance, both for the stranger and for him that was born in the land. Y si moraré con vosotros extranjero, y celebraré la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará un mismo rito, tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. And on the day that the tabernacle was reared up, the clouds covered the tabernacle, namely the tent of the testimony. And at even there was upon the tabernacle, as it were, the appearance of fire until the morning. El día que el tabernáculo fue erigido o erigido. La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. So it was always. The cloud covered it by day, and the appearance of fire by night. Así era continuamente. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed. And in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Acampaban. At the commandment of the Lord the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord they pitched. As long as the cloud abode upon the tabernacle, they rested in their tents. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the Lord and journeyed not. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle, according to the commandment of the Lord they abode in their tents, and according to the commandment of the Lord they journeyed. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían.
And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed, whether it was by day or by night, that the cloud was taken up, they journeyed. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Or whether it were 2 days, or a month, or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents, and journeyed not. But when it was taken up, they journeyed. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Seguian. At the commandment of the Lord, they rested in the tents, and at the commandment of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord, at the commandment of the Lord, by the hand of Moses. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Numbers 9. Numeros 9. Numbers 10. Numeros 10. And the Lord spake unto Moses, saying, Jehová habló a Moisés, diciendo, Make thee 2 trumpets of silver, of a whole piece shalt thou make them, that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation. Y cuando las tocaren, tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. And if they blow but with 1 trumpet, then the princes which are heads of the thousands of Israel shall gather themselves unto thee. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east part shall go forward. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. When ye blow an alarm the 2nd time, then the camps that lie on the south side shall take their journey. They shall blow an alarm for their journeys. Y cuando tocaréis alarma la 2ª vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. And the sons of Aaron the priest shall blow with the trumpets, and they shall be to you for an ordinance forever throughout your generations. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets, and ye shall be remembered before the Lord your God, and ye shall be saved from your enemies. Y cuando saliréis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestaré, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your God. I am the Lord your God. Y en el día de vuestra alegría,
y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestros Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. And it came to pass on the 20th day of the 2nd month in the 2nd year that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai, and the cloud rested in the wilderness of Paran. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. And they first took their journey according to the commandment of the Lord by the hand of Moses. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies, and over his host was Nahshon the son of Amminadab. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Amminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nathaniel, the son of Zuar. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Zuar. And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab, the son of Helon. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. And the tabernacle was taken down, and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies, and over his host was Eliezer the son of Shedur. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Eliezer, hijo de Sediur, estaba sobre su cuerpo de ejército. And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel, the son of Zurishaddai. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Shelumiel, hijo de Zurisadai. And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph, the son of Deuel. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaph, hijo de Deuel. And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary, and the other did set up the tabernacle against they came. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Acondicionaron el tabernáculo. Acondicionaron. And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies, and over his host was Elishama, the son of Ammihud. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amihud, estaba sobre su cuerpo de ejército. And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel, the son of Pedazur. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan, the son of Gideoni. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidan, hijo de Gedeoni. And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the reward of all the camps throughout their host. And over his host was Ahiezer, the son of Ammishaddai.
Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos. Y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel hijo de Ocran. And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Naphtali, Ahira hijo de Enan. Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies when they set forward. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. And Moses said unto Hobab the son of Raguel the Midianite, Moses' father-in-law, We are journeying unto the place of which the Lord said, I will give it you. Come thou with us, and we will do thee good, for the Lord hath spoken good concerning Israel. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Mandianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. And he said unto him, I will not go, but I will depart to mine own land and to my kindred. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. And he said, Leave us not, I pray thee, for as much as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes. Y él le dijo, Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the Lord shall do unto us, the same will we do unto thee. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. And they departed from the mount of the Lord 3 days' journey, and the ark of the covenant of the Lord went before them in the 3 days' journey to search out a resting place for them. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. And the cloud of the Lord was upon them by day when they went out of the camp, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, Lord, and let thine enemies be scattered, and let them that hate thee flee before thee. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. And when it rested, he said, Return, O Lord, unto the many thousands of Israel. Y cuando ella se detenía, decía, Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Numbers 10, Numeros 10.